Ujambo mtazamaji popote ulipo na karibu katika taarifa za DTV Machweo, ikiwa leo ni tarehe 3 mwezi wa Januari mwaka 2017. Moja kwa moja tuanze taarifa zetu, ambapo mwanasheria mkuu Profesa Githu Muigai amesema kuwa Kenya inahitaji njia mchelezo iwapo mfumo wa kuwasajili wapiga kura kwa njia ya kielektroniki itafeli. Githu alikuwa akizungumza wakati alipofika mbele ya kamati ya Seneti kuhusu sheria ili kutoa mwanga kuhusu mabadiliko katika sheria ya uchaguzi. That in order to make this voting efficacious, we must promulgate regulations, because that's where the worry is. We must promulgate regulations that make it absolutely clear under what circumstances do you resort to the manual system. And that must be very detailed, very clear, very widely negotiated. Do we call in the representatives of the political parties, the agents of the candidate, IEBC senior officials? Who is to be present when the decision is being made that the fingerprint of SK Macharia did not produce his data? In my view, this is what we would do, and it would remove this suspicion that we have. And we would then be moving in the direction of Ghana, that has been cited here repeatedly as having moved from 2012 to 2016 in a very good linear progression. And I would also like, in conclusion, to say this to the Senate with the greatest possible respect. When we make law, we should listen to the people who apply the law. Because when we make law, we are hypothesizing what will happen in a future date. But the people who actually apply that law know what has already happened in the past, and they know what is already happening now. My advice is, let's listen more to IEBC and what they are saying. At the very least, we have just renewed them, or you are about to renew them, Honorable Lady. Mtazamaji, kwingineko, naibu rais William Ruto amelizungumzia swala tata la sheria ya uchaguzi na kusema kuwa serikali haitabadili msimamo wa kuwa na njia mbadala katika uchaguzi mkuu iwapo vifaa vya kielektroniki vitafeli. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Rosa Mlevu, Ruto alisema kuwa tarehe ya uchaguzi mkuu ujao haitabadilishwa na kuwa uchaguzi utafanyika Agosti tarehe 8 mwaka huu jinsi ilivyoratibiwa katika katiba. Ikiwa ni miezi 7 tu ambayo imesalia ili uchaguzi mkuu kufanyika, swala la iwapo uchaguzi utafanyika kwa njia ya kielektroniki umepitishwa hilo na mwanasheria mkuu Githu Muigai. Ni mswada ambao ulifanya wanachama wa Jubilee na chama cha ODM kuwa na mvutano, naibu wa rais William Ruto akishikilia msimamo wake kuwa ni lazima kuwe na njia mbadala iwapo mfumo mpya wa kielektroniki utafeli. In any case, election yenyewe, all the election materials in manual. Ile voters register ni manual. Vote yenyewe ni ya karatasi ya manual. Wewe kwenda kumark ni una mark manually. Kuhesabu ni kuhesabu manual. Sasa wewe unatuambia utaki manual. Na hii kazi yote inafanywa na manual. Ruto aliongeza kuwa lazima uchaguzi ufanyike mwezi wa 8 mwaka huu kulingana na katiba. Ingi na Kiswahili lina mambo ambayo haina eti kwamba ati uchaguzi usongeshwe mbele. Hiyo wasahau. Vile Ruto aliwarai wa Kenya kufanya uchaguzi wenye amani bila ukabila. Rosa Mlevu nikiripotia DTV Machweo. Huenda Wakenya 7 waliopendekezwa kuwa makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC wakachunguzwa na bunge wiki hii. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Steven Mtonji, kamati ya bunge kuhusu sheria itapokea majina hayo kutoka kwa bunge la kitaifa na kisha kuandaa kikao maalum tarehe 18 mwezi huu ili kupitia na kujadili orodha hiyo ya makamishna wapya. All goes well. That we recall the House for one-day special sitting around the 18th of January, so that the House can either adopt or reject
the report of the jailer appointment of Wafula Chipukati and Ezra Chiloba are not anyway related. They went to different interviews. They all got their position on a very transparent, competitive interview. We remain optimistic. We are working hard to ensure that we remain within time, but that uncertainty will only be cleared by the courts themselves. Na mimi nataka niwahakikishie utakuwa na uchaguzi Kenya tarehe 8 mwezi wa 8 areas like Mombasa, Kisumu, Nyanza, some areas of Rift Valley. We are on the lookout in those areas. Kwingineko ni kuwa seneta wa Mombasa Hassan Omar anataka maafisa wa serikali ya kaunti ya Mombasa washtakiwa kwa uporaji wa shilingi bilioni 1 baada ya serikali ya kaunti kukiuka sheria za kutoa kandarasi ya kuzoa taka kwenye kaunti hiyo. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Winnie Odembo, Hassan Omar amesema kuwa serikali ya gavana Ali Hassan Joho imekuwa ikitumia shilingi milioni 300 kila mwaka kwa muda wa miaka 3 kulipa kampuni ya kuzoa taka ambayo kando na kuzembea kuzoa taka hizo bado anashirikisha maafisa wa kaunti hiyo kwenye kazi hiyo. Seneta wa Mombasa Hassan Omar amekuwa mwepesi wa kusitiza kuwa sio tu chafu na takataka zinazoudhi, bali pia ni serikali ya kaunti ya Mombasa ambao una mgao wake wa lawama kwa kupotea kwa fedha za umma. Omar amesema kuwa kuna kampuni ambayo imekuwa ikifuja mabilioni ya pesa kila mwaka kutoka katika serikali ya kaunti ya Mombasa bila hata ya kufuatilia njia mwafaka ya kutoa kandarasi hiyo. Not be demonstrated as to how the annual payment of the sum of Kenya shillings 300 million was arrived at as payment to the said company as the procedure for procurement for such services was not followed. Swala la mzozo wa kampuni la kuzoa taka limekuwa mikononi mwa halmashauri ya kupambana na ufisadi nchini kwa muda wa miaka 2. Seneta anasema kuwa wakati wa kuchukua hatua kwa maafisa husika ni sasa. That the EACC forthwith, in fact that should be their New Year's resolution, forwards the file to the Office of the Director of Public Prosecutions for prosecutions of all persons, whether public officials or private citizens, involved in the irregular award of contracts and payment amounting to 1 billion or more over the last 3 to 4 years. They have defrauded us through a garbage collectors system that is not working. Afisi ya gavana wa Mombasa Hassan Joho imesisitiza kwamba haitaki kuingiza kwenye mzozo ambao hauna mbele wala nyuma, na hivyo basi imesema kwamba haitabishana na seneta Omar Hassan. Omar ni mmoja wa wale wanaokimezea kiti cha ugavana wa Mombasa, na wote wametumia swala la kandarasi la kuzoa taka kama mkuki wa kumtimua gavana Ali Hassan Joho. We did a feasibility study. We realized that for the project to be viable, there must be at least over 1,000 tons of garbage a day. We're so far at around 800, 850. We have tried to have a conversation with our neighboring counties whether we can do a joint project so that it makes economic sense. The people who provided trucks, free trucks to carry our garbage, realized that somebody else was getting paid for his trucks. How can you run a city like that? Nikiripotia DTV Machweo, jina langu mimi ni Winnie Odembo. Muungano wa Islam nchini SUPKEM pamoja na ile ya viongozi wa kanisa la Pentecostal imeitaka serikali na upinzani kujadili na kutafuta suluhisho kuhusu utata unaozingira swala nzima la sheria mpya kuhusu uchaguzi ili kuzuia machafuko ya kisiasa katika uchaguzi mkuu ujao. Utata unaoizingira sheria mpya kuhusu uchaguzi unazidi kupata moto baada ya seneti kuandaa kikao maalum hivi leo kujadili swala hilo la uchaguzi. Mapema kwenye kikao na wanahabari, Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM lilitaka pande zote mbili kujadiliana kupitia mazungumzo yatakayoleta mwafaka kuhusu swala hilo la sheria ya uchaguzi. What they should have done, they should have consulted and have dialogue between them and the opposition as they did
for the other parts of legislation. Nao viongozi wa kanisa la Pentekosto wamezitaka pande hizo mbili kuifanyia marekebisho ya ziada sheria hiyo na kusema kuwa kuna maeneo nchini ambapo mitambo ya kidijitali haifanyi kazi inavyostahili. We have always, for the last 2 elections, we vote BVR, but we also do the manual part. Only natural that you have a backup just in case it fails, meaning we are for the two. Technology and the backup. Titus Oma, DTV Machweo. Mtazamaji, maafisa wa polisi mjini Mombasa walilitubua tukio la kigaidi dhidi ya wenyeji na kulikamata kundi la kigaidi ambalo lilikuwa limejehamu ili kutekeleza uhalifu huo katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Faith Nduku na maelezo zaidi. Kuna panga ndio hii mnaona mapanga makali haya. Kuna slasher pia. Mnaona walikuwa na slasher. Na wengine pia walikuwa na hii kisu cha butchery. Kwa hivyo tutawashtaki na makosa ya kuwa na hizi silaha gutu na kuwa kwa group ya watalia. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo la ziada sina, ila tu kuwarudishia shukrani wale wote waliofanikisha taarifa za DTV Machweo na kutakia utazamaji mwema wa runinga ya Deliverance. Mimi ni Titus Ouma, tukutane tena hapo kesho katika taarifa za DTV Machweo, majaliwa ya Mwenyezi Mungu. This is Deliverance Television.